Toda kuchingamidzai mose vadiwa vadikani pachirongwa Family Matters patinotaura nyaya dzemhuri. Panyaya dzemhuri tinowanikwa hatidedzweba munotowana tatoko tatogara. When it has something to do with the family we talk about it. Hatina pachirongwa paFamily Matters zvinonzi zvikomo zvinoshinyira, zvikomo zvine mhute yakasviba. Aiwa tinozvikwira tosvika pamusoro toona kuti zvakamira sei. Hatina marovambira anonzi anoyera tinenge ichida kuarwisa kuti iko atitasa vanhu vasunungurwe nezita raJesu. We talk about the family. Our passion ndiye kuti iko mukati memhuri umu kune zvinhu zvakawanda zvinonzi musadaro, musazvitaure, zvinotaurwa here. Nyamba izvozvo zvinhu zvatinotya kutaura nezvazvo. Those are the things that destroy us. Kana kuti zvinongotigarisa mukati memichato taakungogarira vana. Ndachida kuti mukwazisane nekusangana nevadare vedu mukati mezuva ranhasi tichitangira panapa. Tinotenda Senyoro. Tinokuchingamidzai vadiwa vateereri kuchirongwa Family Matters. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda. Yes, next. Thank you so much. Senyoro, zita rangu Elder Maputi. Tinotenda chose. Yes. Makadiko vadiwa vateereri navatariri. Ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Thank you so much. Yes. Makadi vadiwa vateereri nevatariri ndinonzi Rotina Mafume Musara. Thank you. Yes, next. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi ndiri wechirando chegono. Tinotenda chose. Ini zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokoshi pachirongwa Family Matters. They passionately call me Signoro mumastreets umo ndo randinonzwa ndichidedzwa nezvaro. Mukati mezuva ranhasi gono pane nyaya yakasimba iri panapa yatinoda kuti titaure nezvayo, yakadaro yekuti ikaregera kutaurwa nezvayo mumba hamuna mufaro. Right. I'm coming from a background yekuti iko gono taisichinzwa ukagara nana mbuya ukagara nana tete pane paunozombovarairwa woti iko munoziva kuti ndikadii ndiri mistress here. Handiti muri kuona. Saka chii chakazoitika pandakaroorwa nasekuru wenyu ava. Haiwa zvakabva zvanzi unozvidii. Handiti muri kuona. Saka it might sound so light but there's a lot of individualism iri kuconfuswa neindividuality mukati memichato. Ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Kuti iko kana munhu achinge awanikwa anobva angovhanisha here into thin air, osara zibaba riri kupa mitemo ndo rekuti iko panoitwa zvakati mai oitwa swallowed in the image of the father. Kana kuti iko baba ndakanzwa kuti pane imwe misha inotodedzwa unzi pamai iyeyo. To the extent that the father is vanished. Handiti pana mai nhingi. Zvokuti vanhu vatonobvunza kuti imi mai vane murume here zvonzi uya akazvimona ari seri uko. Handiti muri kuona ari seri kwemuti uko. Where an individual is swallowed in the relationship and they are not seen anymore. Ndiri kuona sekuti iko dambudziko riripo nderekuti iko vanhu they are now confusing individualism neindividuality. Ndo zvatoda kuti titsenge mukati mezuva ranhasi. Musanetseke henyu nemashoko aya achajeka chaizvo kuvadare nevatariri vedu achajeka zvekuti muchafara. Ngatitaurei kana tichitiko tiri kuda nhasi tiri kuda kutaura nezveindividualism and individuality in the context as these things relate to the marriage vow and the marriage institution. What exactly are we talking about? What's the difference? Advovo, please. Okay. Ndinotenda mushokoshi. Yes. I think kuti tinzwisise mashoko watofana kuma-distinguisha nditika. All right. Tikatarisa individuality. All right. Is the quality of being defined as an individual. All right. Where you are a person who's distinguishable from another individual. All right. Kana muri mumhuri munoona kuti aiwa mwana ari kuita accounts ndeupi ndeuyu. All right. Mutsvuku ndeupi uya yakadai uyo ndiye uya murefu. Kureva kuti pane zviri pauri zvinoita kuti tikusiyanise nemumwe wacho. All right. Tikazopinda mumarriage manje there must be a quality about the wife
which distinguishes her from her husband. Alright. Kuti kana vanhu varoorana havabve vaita kupfekana kwekupfekana kuya kwekuti hatichazivi kuti upi ndeupi. Aiwa, iyoyo ndo inonzi individuality. It's important that you remain a distinguishable individual from your spouse. Exactly. Then tobva tazoti individualism. Individualism manje goes beyond that. You have extended your individuality to the point yekuti wakuti ngoma inorira pangu pangu ichiti pangu pangu waumbimbi ndoga wekuti instead of just standing on your own uchiti ndakamirawo ndakadai ini ndofarira rice sadza handide, there's nothing wrong, that's your individuality. But kana wati panopamba hapadyiwi sadza tongaita zveraisi chete waumbimbi ndoga individualism. Yekuti zvangu ndo zvinofana kubudirira zvemumwe kana zvevamwe zvichifa. Advovo pane chati chapondera unonzi mucheka dzafa watichaita pano handiti ndizvo. Thank you for that very clear distinction yamapa to separate these words. But I can see my Msara, you know, when you think you are done, my Msara will come up with something very different and interesting. Yes, you wanted to also to add something. Yes. Aiwa chirasha vanga vava paponda chaizvo. But ndachida kungotaura kuti hu individuality kuva iwe uve hwako semunhu. That should be celebrated. That should be celebrated. Inini ndiri maposa ngara chirasha vana pane zvandinoda as an individual zvinoti mukahwa kuti rotina munoto ndidefina nezvimwe zvinhu kuti uyu ndewakati anoita zvakati ndiye uya that's me. My personality kungava the way I talk, the way I speak, the way I walk, zvese izvozvo zvinogona kurashaka kana wapinda uno umwe munhu nekuti zvinotevedzereka. Ndogona kuti ndarogwa navamusara ndakutotaura sari nai saivo ndava kutorla saivo ndakutofamba saivo ndarasha individuality hwangu ndahuisa paside ndapinda mune umwe munhu. Individualism ndiye kuti inini ndochiti kuna vamusara aiwazve imi hamungakoni kufarira zvandodi zvandofarira nokuti uri murume wangu. Saka zvandinoita ndo zvaunofanira kudi kuita iwewe. Individualism zvakare inogona kubuda pakuti handine inewe cherewo zvawaita ini ndiri kurova zvani tamba yako tamba yangu. Individualism again inenge yapinda mumunhu zvekuti haasisina basa nezvimwe zvinhu zviri outside of kakakuni kake kaseko kake kaadrowa ndo kakakosha yava individualism. Thank you so much. Maita henyu saka muri kuti here kana ndichinge ndawana handifanirwo kuburikidza nekufamba kweupenyu handifanirwo kutsonda maimbira and ground yetu powder to the extent that she cannot be seen. Ndotoita zviya zvinototaurwa sekunge ndakutoita sezvinotaurwa nebhaibheri kuti havasiwo chirarama asi inini ndindakurarama vari. Handiti muri kuona it's not right. Handiti ndizvo here according to what we are saying. Yes. Tinotenda mushokozvo vasikana takungoita mucheka dzafa vafamba nepo zvakasimba. Ndachida kuti pamapfuura naipo pekuti munhu aufaniri kuti kana wawana mwana wevanhu kana kuti wawanikwa nemwana wevanhu wosvikaita basa rekumutsonda kumusvika powder unotofanira kutomuita kana wawana ari powder anofanira kutobatana oita chinhu chinobatika. That's maintaining their individuality. Kune vamwe vanhu vanogona kutokota vhesi vachiribata nepasi ripo. If we go to Genesis chapter 2 verse 24 and 25 tinoona Mwari asika munhu handiti amusikira mubatsiri. Verse 24 inototi a man shall leave his father and mother and these two shall be one flesh. Saka vamwe vanogona kuita confusion pa one flesh apo kuti weka wainini inini ndaainini futi tango inini tave one flesh but we still maintain our individuality.
Zvamutaurwa kuti munhu kana aine zvaanofarira their preferences haafanire kuti achingoroorwa nhasi obva atotanga obva atopiwa volume rakakura rekunzi izvi zvaunofarira izvi taisawo because you are now my wife or you are now my husband. Wow. I was reading earlier and one writer anga achiti to maintain a successful relationship it is necessary for two different individuals to maintain their individuality. Wow. And that's him, he respects the individuality of his wife and his wife does the same. Izvozvo zvinoita kuti relationship yavo itonake. Relationship yekutsikirirana umwe achitsondwa achidina achiluziswa individuality yake unosara uchigara nemunhu ari bita wokuti everyday anenge achingoti I could have been but because of this person I can't. So in other words tiri kuti iko when two become one in a relationship they are still two in terms of them being celebrated as individuals but iko kakusiyana kawakatoita ndokanotowedzera shuga mumucha ndo zvatiri kutaura izvozvo ukatsonda mumwe usara iwewe matone munhu wani saka muchato wacho hauchatapiri ndo nyaya yatiri kuda kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi but the same writer was actually saying it's good to argue in a relationship. It shows good you are being yourself. Amufane kungoti telepathy yekuti ndo yanda ndichitoda flavor ice cream watipanda ufunge ndachitoda kumwafana vanhu vanenge vaine kakupretenda kavari kuita. When you are really being yourselves in a relationship it's okay to think differently to see things maonero akasiyana zvichito respect kwa izvozvo but coming to a point yekuwirirana in your individuality. Amen. In other words tiri kuti iko there is no greater happiness inoenda beyond when you are yourself and you have been accepted and loved as you are you will be happy for the rest of your life. Saka izvozvo izvo tinoda kuti iko zvifacilitatwe na each spouse kuti iko uyu mugamuchire sezvaari pane but ndachida kuti tipaporeshe ipapa kana chitiko mugamuchire sezvaari tiri kurewei uyu ari ku ameno ndazoita dambudziko ndiri kudzadzarika ndiri kuuya ndiri kusvikorutsira pamubhedha ende zvonetsa togamuchiri ndinoda kutogamuchirwawo sezvandiri handiti muri kuona where do we draw the line but tisati taenda ukoko tatida kumbopedzisa kunyatsokura ndiri kuona pane zvigutswa zvinganyatso zvingagumbure vanhu vaakudzana saka ndachida kuti gono nainjiniya Maputi mumbotibatsira but remember kuti iko tinoenda we should go to that point yekuti iko tiite clip up extra fair paissue yekuti iko kana chiti ngatigamuchirane sezvandiri aufa what are we saying handiti ndizvo here but ngatimbogadziridzai apa gono mune soko ramuinaro ngatitange nawo Maputi. We are still defining what exactly are we talking about individualism or individuality tikutanga individuality ndada kuti tidzokere pamudzi payo because tikaenda pamudzi payo tinoinzwisa zviri nani kana tichiti this is an individual it's a sum of experiences dzaitwa nemunhu kubva achikura mai vake vaimuinfluensa kuti baba vake vaimuinfluensa kuti ana teacher waakambomudzidzisa mugrade 7 akamupa energy yekuti you can become a pilot and that is stuck in the head zvekuti akasangana naticha vave arida kuvaudza kuti I managed to become a pilot so pamambotaura pfungwa yekuti chinhu chinoda kukurudzirwa chinhu I think the other partner has to understand achisi chinhu chaunogona kubvisa mumunhu because by kuchibvisa urikutobvisa life experiences so that individual that you've now met is a sum of life experiences. Zazomuita kuti amira ati no I want to be a lawyer like at Vovo because akambogara akaona family matters achikura ndovona hapana at Vovo ndovona hapana Madam Rotina and you see akura paive manje arikuda kuita those very things so it's like you are trying to go back in time to change
bringing up yemunhu when you change experience saka I think patichaenda mberi tichidiscussa individuality is a sum of experiences. Then pane pfungwa I think yamataura yechipiri pane issue yamataura yekuti munhu ari kurutsa and so on. Can we call that individuality? No. These are just behaviors because patati sum of experiences. There are good experiences and bad experiences. Saka pane munhu anokura ane achita zvinhu zvakaipa. Individuality yake yobuda as a person who is negative in society. Anokanganisa vamwe. Kana achida kuti ndiri individual chake kurova vamwe vanhu. Haisiro individuality yati kutaura kuti isumudzirwe. Saka panongouya negative I think zvinogona kuzobatawo zvakanaka even chienda mberi. Panongouya negative behavior then tatozvisudurudza paindividuality yatikutaura pamusoro payo. But everything that is good in a person as they want to do it, everything that contributes to the growth of the relationship. Very true. Even sometimes individuality iri kuti nyangwe iwewo kwauri zvisina direct benefit ipapo. But kuna mai maputi tichiona kuti when she does this she glows. Then that's that individuality that we want to allow. And when she glows, it gives you a healthy relationship. You know, she even cooks better on the day. Saka, these are the things that we are talking about. Kana talk individuality. Thank you so much. Thank you so much. Gono, I once said wisdom is going to kill you. Imbotibatsira yapa kukura dandaro. I think pakurwa zvakanaka zvikuru nevatauri vatanga. Zvandirangaridza one time toda kuti tibate individuality and then individualism. Individuality iyaya yekuti kuva iwewe uchipemberera kuva iwewe zvinofanira kuziva kuti pekugumira ndepapi dariro racho raunodzana uri nekuti ukapfuurira watova mudariro romumwe. Munoona saka zvakakosha kuremekedza space yemunhu kuti parambe paine munhu. Panotaurwa nyaya yevamwe panguva iya yekuti vanhu vaifamba nengarava vachibva kunana US achibva kuEurope, the old world going to the new world, US. Mumwe achisvika muNew York harbor ngarava yasvika murume akafara iyeye running up and down kuti tapinda free at last, free at last. Ganzi mukupembera kwake akarova mumwe kumeso neruoko rwake akabva abatwa kunzi dzvikola zvikanzi shamwari your freedom ends where my nose begins. Murikupaona freedom yako panotanga mhuno yangu freedom yako yadini yapera ipo. Be free and celebrate asi ziva kuti pana mhino painotangirawo. Saka izvozvo zvakakosha kuti tizive kuti tine migano inoita kuti iwe urambe uripo uri semunhu asi uyo zvakare aripo semunhu. Zvinofanira kuti zvibatwe nenzira yakanaka zvinhu izvozvo izvo. All right. Thank you Gono. Zvinonziko kana vanhu vawanana bhaibheri rinoti the two shall become one. Anditi one flesh. Shall become one. Which one is the one? Which of the two is the one? Anditi murikona. Ndanchida kutiko tipadzane because kune chimwe chikwata chinoti iko kana paita muchato sekuti iko well izvi zvamungazviopose ndezvekudzinza redu. Isusu kana vanana sinyoro kana achinge aroora mukadzi achipinda mumusha anoturika mutupo wake pachikwangwani chiri pamusha otanga kunzigambisa mukadzi wasinyoro. Anditi muri kuona nayo chiripo zvokunzi hadzi mancuve uchipinda mumusha masinyoro aiwa makadiigambisa. Anditi you vanish mutupo wako unovhanisha. Anditi ndizvo. Saka pane vamwe vanhu vanotiko pakanziko
the two shall become one, vanenge vachiti inini wacho ndini one wacho. You disappear. Who is supposed to be one? Which one is the one? Signor. Yes, tibatsire. Dai zvainzi munhu anodisappear. Taide tichipindana pindana. All right. Toita either makumbo 4 nemavoko 4 asi tiri pachinhu pamutumbi umwe. Asi I think it's a principle. All right. Yaiunzwa naMwari kuti sefamily tinofamba ne-one vision. Tinofamba ne-one mission. We are two but one in principle. Zvatiri kuda kuita isusu ndezvekuti we want a successful marriage. We want a successful family. Tichada kuita vana. Saka tiri one in the order of things. Zvatiri kuda kudi kuita. Tine vision imwe, tine mission imwe, tiri kufambirana pamwe, asi mapazi edu anogona kudi kutosiyana. Ende zvatiri kuunza zvinogona kudi kutosiyana, asi zvichiumba chinhu chimwe. Ndopa pano two, I mean, have become one flesh. One in their course of action, one in their mission, one in their values and principles. Thank you so much. Yes, yes. One footage inenge ichitaurwa pa-act yebonde. Kuti there comes a point where you are one. Yes. But after that, pana antoenda kundogeza. Umwe achisara ari pachiverenga bhuku. Hazvina kunzi vanhu vato nyama imwe yekuti yatongowo nyama imwe yakungofamba yakadaro. No, not 1 pound of flesh. Saka zvatiri kutarisira mumamarriages kana chiti individuality, tiri kuti tiri kuda maroast potato, hatidi mashed potato. Because kana mukatora maroast potato anoroastiwa ega. Chikafu tinokasika kunzwa. Sure, mukashandisa nyaya dzefood. We understand. Kuchangamudza. Saka toda maroast potato kuti apedza kurostiwa aibva. One rogona kupinda muplate chitoona kuti iro iboteto iro itapura iro anditi rapinda apo. Asi kana mukaita mashed potato, you see after roasting you can distinguish the two potatoes. Kuti iri rine musoro wakaita sewakadai rakadai kadai. But when you mash the potatoes, which is the same as enmeshing a couple, hatichakwanisi kuseparate. Makutoda spoon yekuti muite uti wada uko imwe wada uko. And when people become like that in a relationship, ndo paakuita rimwe one flesh roti hatichazivi kuti saka one wacho ndiani. Vision is the same, kuita is the same, but maybe I like gymming. I must continue to be able to go to the gym. Ndofarira fitness. We hake hanyanye kuva nazvo akajoga afara. But inini I'm a fitness fanatic or something of the sort. It's fine. Kana nchida kuplaya piano, kudai unofarira gitari. Handiti. So kana mbira kana usatofarira music. Ndizvoka. Hazvina kunzi wewe nokuti ndindoimba mukwaya. Newewo uya mukwaya nokuti tiri couple. So it's okay to do things together as long as you are maintaining mapotato mavirawa. Isasi achaita mashed potato yekuti nene handichatozivi kuti kana zviya zvandaifarira ndezvipi naiwe. Iwe hauchatoziviwo kuti saka inini ndiri kumbeta nezvei mumba muno. Aiwa. Nokuti ndafarira zvitora namai Chinengo kuti the things, and I think madaro of Tishesinyo kuti what brings a couple together, what keeps a couple together are the similarities. But what keeps the marriage interesting are the differences. What keeps couple attracted to each other is that difference. You know, kana yango mashed potato yakungoda soup gravy zvatopera. I think this is very strong. Kutiko because we are different. First and foremost, you are male and the other one is female. Exactly. That difference. And because we are not zakati, anofunga zakati, that difference somehow attracted you to each other. And but if you remove it and you there's just like maybe like one person, I don't think that marriage can be interesting. Yes, Maichinengo. Ndachida kutaura pastor ndichiwedzera kuti ndoda kutsimbidzira pfungwa zvikuru sei tichida kuedza kubatsirana kune vanhu vanofunga kuti kuinfrinja mumwe
ndokubudirira in a marital relationship. You're actually depriving yourself of a better relationship. Wow. Not just in terms of emotions, kudanana nekudi, but even kuimprove upenyu. Tina vamwe vana mai, vamwe vana baba, vasina dzimba muHarare. Not kuti Mwari akanga asina kumupa, because Adam, when he was given Eve, Mwari akati ndakupa mubatsiri akaita sei akakufanira. And I'm sure kuti Adam dai aka-infringe kana kuti munhu wemurume right apuwa mudzimai akamutsikirira ari kuzviitira utsinye iye. Tina vamwe vana baba vachiri kungoloja nhasi after retirement, not because Mwari anga asina kuvapa mudzimai ane potential yekuti aitewo madhoiri aendeonawo kuSouth Africa. Dzimba zhinji dzamunoona mumalocation dzakanyanya kumanyamanyirwa nanamai vachienda kumadhoiri vachidii. But tina vamwe baba nhasi after retirement havana imba, vakaramidza mudzimai kutora passport, vakafunga kuti vari kucontrola mudzimai, vakafunga kuti ndiri kuita baba chaiwo baba humwe hwekuAfrica hwekustem authority kuti chigaro chababa achigagwikana ndisipo chinongopukutiwa chakanzi ndechababa chakalebhliwa ndiro yababa iligwi and all that, you know. But they did not, what they didn't realize is that they were depriving themselves of even a better life through that woman wapuwa namai kana through that man wapuwa namai. Saka kutozviitira utsinye kulosesa munhu individuality yake. We have people who are introverts, vakapuwa ma-spouses ari ma-extroverts, vekuti they grab opportunities as they come, vari quick kuona kuti apa pane mukana. But ukamutsikirira munhu iye, mikana ichangopfuura ichienda kudzimba dzavamwe. Uchiramba uine bhachi 1 rapera, handiziwe ndingazvitsanangure sei, netai yakarohwa nesu. Aiwa, iri ramushongozviro rine individuality yamaimbira. You know? Panoda vhesi ipapo. Ndo panobva panzi navaEfeso chapter 5 vhesi ya28. Saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Anoda mukadzi wake anozvida, nokuti hakuna munhu akatongovenga nyama yake, asi anoipa zvokudya nokuichengeta, Kristu sezvaanoitira sangano. Naizvozvo munhu achasiya baba vake naamai vake anamatira mukadzi wake, ivo vaviri vachava nyama imwe chete. So pari kutaurwa panapa nyaya imwe chete yekuti kana mumwe wako akadisappear nekuti mawanana, you are short changing yourself. Apa pana pari kutaurwa pachinzi varume, kana uriwo wadzvanyirira mudzimai wako, you have short changed yourself. Nekuti wafanana nebhatiri rabva rati isu rinongoda kushanda haro rine positive bedzi risina negative. Zvemanegative hazvishande. Saka ndizi kuti injini yebhatiri iro ringaiswe muklasi yei yekunzi ibhatiri rakafa. Bhatiri rinotoshanda rine negative nepositive, ndokuti rinzi rashanda. Kana magetsi chaiwo haashanda chingonzi rinongoshanda nelive, anouya kumba kwedu ndeyelive bedzi, neutral hapana. Saka minokuti magetsi rudziwa, you know. Saka two are better than one. Saka uyu munhu anofanira kutoramba aripo. Izvo zvataurwa izvi, it's true kuti zano raMwarika paakasika munhu, ukaenda kuna Genesis uchiona Mwari achiti ngatite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu and so on. It's a reflection of the dynamism that's in God. When you say God, you have actually, there's a plurality that's embraced in that singularity. Saka kana Mwari achiti Mwari akaita munhu nemufananidzo wake, yobva yaenda pamberi kuti akavaita murume nomukadzi, munhu uye haakuchipatsanurwa kuti achitsanangurwe. Saka kana zvichinzi the two shall become one, it's pointing to that ideal unity, which is a mimic or an imitation of the nature of God. Yakureflectwa muvanhu vane same purpose, same vision, same aspirations and so on, asi vari distinguishable. Muri kupabata. Saka yes, so you should change yourself. Kana ukaita kuti mumwe wako adisappear, we must celebrate the individuality, the differences and so on. It's a great blessing. Chikomborero chikura taigona kutoita iri testimony chaiyo, because it's true. It's very true. Yes. Saka ndipedzire nekuti takambotaura pane imwe nguva tichiti individuality ndokuva munhu kawo, and then individualism tichitaura kuti zvese zvinozopera nemaism zvizhinji zvacho hazvina chakanaka. Zvakafanana nekuti race
You can say you're of African descent, maybe as race. There's nothing wrong there. But kana ikazonzia racism. Paita dambudziko. Makuti isusu bedzi ndisu vanhu. Vamwe vese ava vazi vanhu. Muri kupaonaka. Ndo paibva maGreeks vaibva vati vamwe vese mabarbarians. Vanongoti bara in illiterate and unintelligible languages. Ndo panobva kuti barbarian. Mudunhu medu muno kuno vanzi kwere. You know, something like that. And then koichita kuti a tribe unokwanisa kuti ini ndiri wechirandu ndiri wechirandu chegono and so on. Are you getting that? Saka tichienda takara vana changamiri muri kuona vana mambo vamwe vaziva vanofunga kuti munhu wese ndimambo muyera moyo. Yes. That's mambo. Vamwe vese haiwa. Tiri kuti tribe is okay. But ukazoti tribe yako ndo yega vamwe vese havaziva mabhinya yatribalism yashata. Saka individuality is okay. But ukazoita individualism iwewe ndiwe wega, the center of the universe. The whole family revolves around you. Ipapo panenge pashata. Ndakaona sekuti iko zvinozokuremera futi. Mukatarisa mukati meBhaibheri Moses hanzi tezvaro chawakatarisa ari kutonga nyaya we. Vabirana mbudzi vari kuuya kwaari. Aponda munhu iri kutongona yefu. Arasa mabhutisi emwana ari kuti Moses tiprofitire kune mabhutisi. Tezvaro vacho wakaona mukwasha ari kuuya kuma iri 1 dzeusiku. Vakati uya pano mukwasha unofa nazvo izvi. 1 vanhu vauri kutonga ava uchifunga kuti uri kuita basa raMwari, they are not even happy because you are not enough. Okay. Yes, you are not enough is one person. Chitsvaga vamwe vanhu vanoita sei vanokubatsira. I see something in that. Kuti iko they were pane vanhu vaviri vatatu vakaisa zvavari mubasa iri rikafamba zvakaita sei rikafamba zvakanaka. Ndirifunga kuti iko kumuchato zvakakosha kuti iko ukaita uri 1 woda kuti ndiwe unorira anditi muri kuona nayo iripo. 1 you are not enough for the needs of the family, for the success of the family, for the vision of the family. You will never be enough. Saka you remain with a weary body, Moses, and unhappy people around you. And a poor turn around time. Saka waitei anditi muri kuona nayo iripo. You are toiling for nothing. Yes. Signor, vakadzi tisu tinowanzoregedza individuality yedu. Tichikura toda mwana zita rababa, patorogwa toda mwana zita remurume, patoita mwana mukomana toda mwana zita remukomana. Hatinaho patiri mune maunzi maimana maimanu panongoya chikomana chero chikauya chiri cho chokupedzisira ndatova mainhingirikini. Zvinoita kuti titikangamwe kuti tiri vanhu. Saka unotanga kurarama zvambotagwa zviya ma-enmeshed relationship ekuti huraramo hwako hwaho kungoti baba nhingi vachadi vachauya regai ndimirire baba nhingi vahotaura. Hapasisina kana opinion yako kana zvaunoda. Hatichatozivi kana zvauri kuda nokuti chatinongoziva nchoti baba nhingi ndo vanozoda chakati. Kana vazouya tichazowawo zvinodani ivo patinoti iye of which ipfungwa inouya iya ichinzi wani chi flesh asi imwe iri more flesh than the other. Saka tiri kuti isusu pa-individualism ndo panobuda izvozvo zvekuti you cannot even make your spouse to think or to make a decision outside of you. Kuti azokupawo report yekuti zvazoitika asi ndaita decision yakadai saka iyo nyaya iyo yatopera imi moti all right you made a good decision. Asi ukaona mava in a relationship whereby pari kuda kupfungwa ipapo
nekuactiwa ipapo nekutomake a decision which is profitable for everybody and you can't make that decision nekuti foni yaramba kuita through mumba imomo mune individualism. Namhaka yekuti inini I should be comfortable to say vamusara pamamusipo pane zvakati zvaitika and I made a decision yakati nokuti yanga ichida kuti ndiresponde ipapo ivovo vanhu vari comfortable kuti pana ndiri kubhulawayo pane zvazofonewa ini ndikatoita a quick decision ndikatoita zvakati saka ndakungokupai report yekuti muzive kuti ndozvazoitika pamamusipo. Those are two individuals who can make decisions for a common goal. Ndowanzopa example yevanhu vari kuhwa paduri tichikura taihwa mashashari waitona kuti manuchu iwe mugomo uyu uzare because ndozvamaizohla kucamp meeting manheru aizonoiswa dovi mohla uyu wowe panext ndowapowawo chi wake mugomo wekudi wekuhwa saka maizoinda paveranda makawanda zvisikana zvemuraini kuti tine migomo mingani mitatu iri kuda kuhwiwa saka umwe aenda kuseri kweduri iwe uri kuku muchichijana asi pari kubuda chi final product. Sembe yedu iri kuzodina migomo mitatu ichati checheterapo umwe nomwe otakura wake oenda nani nawo ndozvatiri kutaura paindividuality kuti be an individual enda kuseri kweduri ini ndinde kuseri kweduri asi zvatiri kucontributa ngazvibudise a final product iri mukati memarriage yedu. Ndanyanya kuifarira pakuti Shokoshi losing your individuality is a process. Iyoyo ngati ibate matsanangurira atinenge tiri kuita panapa anenge ari kungobata kuti pane ari kukubira zvauri but pane vanopa willfully vanosvikosarenda anotoudzwa kuti aiwaka usazokanganwa kuti waamukadzi wemunhu usazokanganwa kuti uri mukadzi wemunhu iwe chirega kukanganwa kuti watoone mukadzi handitika sure is good advice kuti chirega kuramba uchienda kana kunyanya ndotamba kudana majaya kana kudini imwe i-good advice inenge iripo asi imwe advice ndeyekuti munhu atoo mentally prepared to lose themselves in that marriage handitika chekutanga ende dzimwe nguva tisati tombopishika mumarriage it starts as a boyfriend and girlfriend where people are already I think vasikana vanga vanenge vachitonzwa kutoti ndofana kumutaridza kuti I will be a good wife so I start surrendering all to my boyfriend so that anoona kuti ndoshandika neni muri kuinzwa nyacho and once you do that chinoitika ndechekuti anotanga kuwana rimwe simba raasina. You must understand kuti pana madynamics ndine simba rakadai kuna madynamics in relationships Mshokoshi kuti men are very intelligent. They know what they deserve in a relationship and what they don't deserve. Very clear. Saka iwe ukapa zvaasingadeserve panguva iyoyo anototi izvo zvandibvira nepi munondinzwaka ende kuzotora back the power toiti your thunder kuzoita take back your thunder when you have given it to someone else is the hardest thing to do nokuti kana munhu atojaira chigaro chinonetsa kubva atova entitled to that ukangosiya maboundaries ako achicrashiwa that's the process of enmeshing. That's the process of disappearing even as a girlfriend or as a boyfriend uchinanya kuda kufadza mukadzi as a girlfriend or even as a wife or as a husband so it's a process so watch yourself because you know Rome was not built in one day it's one brick before you know it you don't know who you are. All right, thank you so much. Ngatichinendai kumupendero takadaiso ungaonesei kuti iko dangerous keremo iya individualism kana kuti no yes this is this person is being an individual anditi munokona yes ndiye ndozvari in a positive way but ozona utoti danger iya individualism nyangwe iwewe pachezvako uchizvifila kuti unozvinzwa sei kuti ndakuenda kuindividualism. How can you see what do you see on the ugly head of individualism as it differentiates itself from
being an individual, individuality. Ndachida kuti mushokosi nditi mabvunza zvinhu zvakanaka. Unogona practice individualism in a relationship uchifunga kuti uchiri kuindividuality. Izvo zvinoitika. Ndo pandiri kutyira ipapo paichira. Saka tatsvaga wisdom yenyu. Saka muchana ndo zvambotaurwa kumashure nana Chirashava kuti ukaona zvaakuratidza kuti kangoma kakufana kungoririra kwauri iwewe. Uchingofarira kukweva vamwe kana ukwewewo kasika kuti angu azara ivhu. Wakutenda kuindividualism. We can talk of a lot of issues that are affecting vanhu mazuva anasi. Pane nyaya yemafoni. Nenyaya dzekuexposwa kufamily matters and all. We meet with a lot of people. Vanobvunza kuti foni yangu ndeyangu kana ndeyedu. Munhu ane right here kufoni yangu. Haasi kuinfringe here. Koita nyaya yekutenga kwemastand. Munhu anotenga stand oisa title deed royal nezita rake. I'm not a lawyer but zvinhu zvatongosangana nazvo. Rotoyariri rega. That's individualism. You cannot buy a stand for yourself when you are married to someone. Zvoratidza kuti goal renyu nevision zvatoparadzana. Zvakuratidza kuti hapasi story namarriage. Because marriage kuve vanhu vaviri vane same goal. Kana nyange tikaita kakuona kakasiyana but we still try kumaintain cohesion. Saka ukaona wakuda zvinhu zvinongokufadza iwewe wega. You plan when you're planning holidays for the family, don't choose kuchaendwa destination, the mode of transport ichashandisiwa, nema days achaspendwa ikoko, the type of food that is going to be. Ukapa kuchuzira munhu flavor ye ice cream. That's out of bounds. Yes. And also my issues iwa vanokosha vana magweta ari pano vanotibetsera. Pano pavanotenga mastand. Pane ma-decisions ambotaura namaimsara. Kune mamwe ma-decisions asingazoite kuita kuti unongozoudza munhu kuti 3 years ago ndakaita decision yekutenga stand. Nditori ne-2000 square meter stand iri kudensity yakati. Mudzimai kana kuti murume ototanga kushamisika. Izvozvo that's not what we are promoting. We are promoting decisions dzakafanana nekuti maimsara vaona shangu sei vakapfeka iyi. Yakanaka shangu iyi. Hakuna anoramba kuti shangu yakanaka. But kana vakusvika pakunzi vamusara kana vasina kuti shangu yeblue ngaitengwe. It means kuti she has lost herself into him. Ndizvoka. Tadzoka papfungwa yekuti imwimwe maakurarama mandiri maachisikwa chitsva. Ini nditorarama mamuri. You get it? Saka panofana kuita ma-boundaries nema-parameters ekuona kuti kana zvaakuita sezvakuinfringe the next person who is my spouse already yato individualism. Even on day in day out activities. Ukasvika pakuti hamugone kungoti nhasi I feel like wearing a red tie. Maimbira vachiti no kana tie ndisina kudecide inini hamuipfeki. She has already encroached the gender line. You see? Yes. So that those things should be taken care of because ndo tunakava tudiki tunopedza minde mizambiringi because nhasi wainfringe mangwana wainfringe munhu ari kunyarara zvake munosara morarama muchiita maanniversary muchidii but munhu uchirarama nemunhu akatsamwa wekuti akakuwandira mukana anokudira mafuta anopisa mudzimba. So basically that's it. Ndakambokokwa kuimba gono imba yemhando yepamusoro zvikanzi uyai timbodya mufundisi kare kare handiti ndizvo here. And patakasvika shuwa nemudzimai takaona tafura yakagadzirwa yakashongedzwa zvemhando yepamusoro. Yanga iri tafura dziya dzekunge yagadzirwa mambokadzi weEngland. Maforogo akaenda kudivi kwawo zvakarongeka. Tafura yakanyatsoti mwenje waya. Takanziko garai nepapa. Takatanga kubvunzana nemudzimai kuti iko spunu zviya ndobva tambatanya so cheka tikati aiwa tiri right. Handii ndizvo here? You know there are tables whereby they will discipline you the moment you see them. And they will put you in another mode. Tasvika paya tichityira hana dzichirova kuti nai hatichadonhedzeri saka supu ndiro yenhingirika. Takazonyevenuka pakupakurwa kwechikafu. Kwakauya ndiro mbiri, chidheka nechizvidheka zviviri. Chimwe ndobva chafudugurwa takuda kutotanga kudya. Zvakaiswa pamurume wacho chachine raisi ine dowi. Chimwe chacho chachine muriwo une dowi a piece of chicken, roasted chicken. Zvikanzi pasina ngatidyei. Murume wekwakutoenda kwakutonogura
raisi nemaoko patafura yakadai so tese takashamisika kuti what saka taroerwa nehana mahara here if they are going to do this you know what the wife say akaona kushamisika kwedu mudzimai akatoti ndozvavaravo ndozvavanoda handitizve haana kutombotimirira achirova raisi yake inodovi isu tisi takatanga kunetseka nemaforoko. That's where I learned kuti iko you can still be happy when a spouse they are themselves and you are yourself but living in the same house in love married muchitowirira handiti muri kuona nayo cheripo yes ndaona kuti iko zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Regai ndiwedzere pamutemo hatingapedzi katisina kutaura zvemutemo. Of course. You see tine inonzi Bill of Rights nema-protections nama-freedoms atinopiwa ndizvoka ekuti mumwe nemumwe mutemo bumbiro remutemo wedu wemuzimbabwe rinototaura kuti mumwe nemumwe tinomupa a certain freedom to do what they best can. Kana kuri kuamerica zvinotonzi what and the pursuit of happiness. The pursuit of happiness starts as an individual. Iwewe semunhu you are here with a purpose. Semunhu akasikwa naMwari usati wasangana nemukadzi wako usati wasangana nemurume wako you have a purpose to achieve. Yauchazonzi ndiudze netarenda randakupeirwa kaite naro haungati ndakariisa pasi pemabhuku mulibrary nekuti ndandaroora kana ndandaroorwa. You have an answer to the Lord to give for the talents he gave you whether you are married or not. Saka nyaya yacho inotokura kusvikira ku a judgment day chaiyo yekuti every person must ask themselves, am I living according to the purpose that God put me on this earth? Beyond even benefiting your own family. Ndichazopindura ndonzi chinyi kana Mwari ondibvunza kuti show me nditaridze muviko wako. Yes, show me your report. A lot of us will be found speechless because we allowed our individuality to disappear. Saka tikaona bumbiro remutemo richitoti kune constitution kune rights kana mutemo wedu wenyika tisati taenda kune the individual family unit uri kukubvumidza kuva zvauri and to be the best you can, because when you are the best that you can you are actually adding to the GDP. Tobatsira nyika because you are starting a business which someone might stop you from starting. Kuti wewe uda kutanga business kuti ase inini ndiri kuchengeta ndozvati wakaita bachelor of economics kudini but ndiri businessman andina mukadzi anoshanda karakumba aiwa wakutokanganisira mutemo not just this woman and yourself and your family. GDP yatodzikira nokuda kwako iwewe. Ndozvazotaura nagono kuti your freedom ends here. It's toti you have the freedom to express yourself. Anditika mamuchibvunza kuti when do we go to individualism? The minute you start infringing on other people's joy, happiness and freedoms, that's when you've moved to individualism. Because individuality always benefits and it's always in the positive. But kana yonyanya kuinda zvacho tichi chingoma kana kuti wakupinda nemwenje mudziva kana kuti zvakunyanya kuenderera izvozvo ndo zvakudza kuti ndakupfuura chipimo ndizvoka. Saka as an individual anditi you must be a person who knows kuti I can exercise my rights but I am hemmed in mupendero uyu. Pane mupendero where the rights of the next person. Saka ndikatoda kuita party yedu totamba tichiridza magitara edu but kana moitira next door rusha vanofonera mapurisa kuti paita mhirizhonga apa hatichafari isu ndachida kuvata zvino kindingindingindi yakuitika pana handishaiwisisi handimaona nyaya yacho. Kuwedzera ipapo ndoda kuvabata. Yes, thank you. Ma-personal boundaries akakosha and munhu wese should have them. Tinoenda kumabasa akasiyana tine ma-emails atinotambira akadinai akasiyana. Individualism inosvika pakuti ndipe password ye-email, ndipe password ye-Facebook, ndipe password ye-WhatsApp, pamwe pane zvimwevo as an individual zvandinoda kuona ndoga pafoni yani yangu kwete zvokuti ndiri kutombochita kuita sei but tine vanhu vanorizainigwa mabasa nespouse
anonogara paemail ipapo keche I'm resigning. Wasvika kubasa wakapfeka bhachi so makanyora tsambazuro na10 p nemhaka yema-enmeshed ndowatinoti ma-enmeshed relationship haana maboundaries ari reasonable. Kana zvinhu munhu ari kubasa kana munhu ari muwhatsapp group revakadzi ari muwhatsapp group revakadzi unohwabuda yatova enmeshed relationship. Hatichaoni kuti zviri kutangira papi zviri kugumira papi. Allow people to be individuals. Allow people to operate with reasonable personal boundaries. Zvataurwa izvi kuti munhu wese ane capacity yaanofanira kusvika pachikwekwenhero. Saka tinofanira kurudzirana tiri vaviri kuti tisvike pazvikwekwenhero chero zvakasiyana. All right, thank you so much. And also maybe to add on to what you are saying, I don't think you are saying kuti iko kana tichiti in a relationship there should be boundaries. We mean walls. And they shouldn't be walls. They are personal. A walls, a personal boundary in the confinements of a relationship. I want to believe kutiko it should not be a wall. It should be a fence. And it should be a fence where I can. It is see-through. I am ready. No, not that I am ready. I am free to see through. And but yet at the same time, I don't force myself to go into. Because ndikati nini pane imwe phone ya usingafani kubata anditi ndizvere in the name of I am an individual in a marriage. That's individualism. Because this is a marriage setting. Anditi muri kuona nayo chiripo. Yes, pane phone baba omwana iyi phone ndiye kuije ndiye kubasa iyi ndapoto wangu kana phone yekubasa iyi inozopa pacho inombofonwa vanhu vachida zvebasa vachida zvechinyi ndichange ndichiisenzesa ndo personal ndo yedu ngaizikanwe. I think kuti and hazvina kushata Pastor Mbira kuti ndiudze partner yangu kuti pane mamwe magroup zvakafanana nemi mapastor muri mucounseling neni maprofession edu ane a lot of privacy. Pane dzimwe foni dzekuti haungosumudzi wotoansa even tiri murelationship nemhaka kuti zvinotaurika ipapo hazvichabvumi kuti munhu ahwe murume ari kusera achiti halo moda kuti inyaya you know haakwanisi kuexpressa. Saka those are also personal boundaries that should be respected in a marriage because they can cost someone's job. Saka ndozvatechitaura kuti vakadzi vazhinji they are costed their jobs nemhaka yezvimwe zvinhu zvinoonekwa nevarume zvavanga vasingakwanisi kudi kuresponda to or kuona by the nature of their jobs. Kana tichitaura nyaya individuality, it's also about respecting basa reumwe. It's also about respecting ma-associates eumwe. It's also about respecting even ma-gadgets eumwe. That's respecting individuality yemunhu. Kwete kuti zvose zvako ndofanira kuzviona. Tatova pa individualism. Yes, thank you so much. So, Ma'am Sarah, you can have files. It's a counseling. It's a kubasa kwenyu. And nyaya counseling ka it's highly private and confidential. Muri kunyora ma notes about this client and all that, what they've gone through and all that. I cannot demand to see them. And because ibasa ka kubasa uko anditi muri kuona nayo cheripo but ndiri kuti also in the context of a marriage hazvina kunakawo kuti iko udze maimbira kuti iko pane kafoni kangu kamusingasamufundisi. Hatichawirirane nebasa rangu. Saka pane pazvinogamuchirika kuti iko no iyi rumu iyi haivhurwei because ndizvekubasa handiti ndizvere ndiri treasure kuchechi iri bhegi rinogara mari yechechi. Saka ndapota kii yacho nemataithe evanhu nemazita avo handiti muri kuona. Saka bhegi iro riri ndapoto hangu musazosanganisawo nemari dzani dzedu. Rinogona kuve nekii isingatozivikanwa kunzi iko
inogara papi pamusha. Ini ndingade kuti iko ndikuda kutozviona nekuti uri mukadzi wangu hazviite. Muri kuona nhava yacho iripo. Tatichida kuti titize kuvarume nevakadzi vaakugeza nefoni. Hanziko geza nefoni yako kana kuti nemukadzi wako. It's a choice. Geza nemukadzi wako kana kuti nefoni yako. Because ukazvisiya zvinhu izvi zviri tu waenda wanyura. Saka make sure kuti une umwe wako. Saka I think that's individualism. Anditi muri kuona zvakadaro zvekuti iko there are some things zvekuti iko you wonder kuti mumburi nei. And hazvina kutsanangurwa. Uri ngotaurwa mudziko ukatarisa makudo mugomo unoawana. Siyana nemafoni angu nemanhamba acho and all that. Zvakadaro zvekuti iko ukarwara tinoshaya kana kuti iko toita sei wakaloka kwese kumameseji ekuwhatsapp kune password uku kune password uku kune password. Pane imwe individualism inoitika in the context or in pursuit of being an individual. Anditi muri kuona nayo chiripo that inodzvanyirira another spouse access to vital information inoita kuti iko relationship iendere mberi. We should be against that. Anditi ndizvo here. Let's just round up. Tinga masoko api amungati iko veduwe ngatingwarirei. Of course tataura kuti iko hatisuda kuona munhu achidisappear. Munhu akanaka akatorwa kwarusape gono chirandu chegono toona gono havasisipo with his smile havasisipo wangosmile samaimbiri. Anditi we don't want to see him disappear because he adds something to the GDP of the nation. His individual ngirikiri as he is zvaatori izvozvo izvi they are precious. Hatisuda kuzviona izvozvo but hatisuda kuona umbimbindoga wekuti iko hautarise zvinhu zvakati mukati meupenyu imakaroorana futi. But what are those things that you can say in this context of marriage mumbimbindoga nekudzvanyirirana kungangoitwe this is important. What is it that you can say? Maybe totangira pana vamaputi. Yes, I think ndine zvinhu zviviri zvandingataura that will round up maybe my thoughts panyaya. Individuality cannot be divorced from responsibility. Yes. All right. Wow. Because these are a child of choices. Oh, all right. Thank you so much. Papfungwa yati kutaura itiri kuti when I will exercise my individuality mukati memarriage, ndichafana kuva conversant of my responsibilities to my wife, to my children. All right. Because I made the choice to marry. I made the choice to have children. Saka pandichai exercise individuality yangu ngaive ichi-include vamwe. Or in the best interest of the family. Of the family. Saka that responsibility. Saka panenya yamabva kutaura maya manso yekuti access kumafoni and things like that. We must exercise that responsibility to a spouse of being a husband, of being a wife, of supporting jese kumeka sure kuti munhu whatever zvaanoita with a spring in their step. Saka ndo responsibility yedu. Saka paticha exercise individuality yedu we need to do it with responsibility so that isazova individualism. Saka I think that is very important for us to do. The second thing chandikataura about nyaya choices edu. When we make certain choices anogona kuto design out individuality yedu. All right. Yeah, because you cannot have your cake and what? And eat it. Yeah. Saka, let's be informed as we make choices. Pane zvimwe zvinhu zvaunogona kusarudza. Ukati alright ndoda kuita vana vangu gore mwana nditi. You can have it like that, but still also not zvadaro you've been weighed down by those things, and then you blame individuality yako being stolen out of those things. So I'm not an expert on kuti vana say whether after 20 years or what, but I'm just saying kuti paticha sarudza
zvinhu zvedu going forward zvichazoimpacta the way yatinozogona kuexercise individuality yedu. So choices and being responsible to each other, I think ndo pfungwa dzandingaunza. If you make your choices that you cry ningirikiri mangwana acho wakuti they've stolen me, you know, because of 1 2 3 zvawakanyasosarudza wega anditi wakajura yako ushikanganwa gate. Exactly. Anzi wawakajura ushikanganwa gate. Engineer Msadaro. All right, thank you so much. Maita in my name. Ndashida kuti in every successful relationship there should be mutual sharing. You should give, not just taking. Okay. So if the cow that you feed most, ndo inorema pa market. Saka if you feed into individualism, muchagara tiri kumatare kunana tete nana sekuru. But if we promote individuality and cohesion, and it will actually get bigger into a lovely relationship that will take us to greater heights. Even the children that will raise kanatine vana, they will be healthy children because both parents are happy. Because if you are in a marital relationship, ya musiri kufara, you are wasting your time. It's actually the basis. Ne trust also. Let's trust one another. Munhu kana ita decision ya ataura. Iri kutooneka kuti yaitwa. Let's just trust and have lenience. Kuona kuti zvaatoita auna zviri right. Tuenderera mberi nemuchato. Thank you so much. Maybe in addition to that, trust ngainge ichiteererwo neissue nebackbone retrustworthy. Ndakaona mubhaibheri muchitiko ndianiko anga wane mukadzi akanaka. Hanzi because her price she's more that it's more than rubies. Because the heart of her husband doth safely trust in her. Anditi inini zvandakanzwa ipapo handina kuita Hebrew yakanyanya. Zvandakanzwa ipapo ndezvekutiko when you trust someone you also need to be safe. Anditi muri kuona there are people who have trusted other people and you discover at the end of the day good I trusted but that is where I forfeited my safety. Wow. Yes. He has the heart of your husband safely trusts in her. Wow. So if I trust you, I need to be safe. Very true. Thank you. Yes. Mshokoshi pane shoko rinoshandiswa so rinonzi intransigent. Hey. Shoko iroro rinoreva munhu akasindimara. All right. Ane musindimara. All right. Stubborn to the T. Haadzumbunuki munhu iyeye. Kune vanhu vakadaro, mukaona vanhu vanoita umbimbi ndoga vaya. Munhu akatokura ane ka sense of entitlement kekuti inini zvandizvifariri handizvidi. Kuna vamwe varume vanoti inini zvandizvidi. Kuisa maboundaries zvemataura kuti it doesn't mean you are building walls. Handitika you must be accessible to your spouse. Ndizvoka. So don't be a person akaoma moyo zvazvokuti inini izvi ndo zvandisingana kuti kana ndatodai ndizvozvo handina kwandinoenda. Izvozvo zvinoka that one zvinounza fear in your spouse. You know, especially handikati especially ndotoziva madzimai mazhinji who have whittled their husbands to nothing. A man who could have become something amazing anga achifanira kuita minister asi akangozogumira paheadmaster nekuda kwemukadzi anga achimugleaned to nothing. Kuita kusukutwa kupedzwa. Koita vari kukura mashoko angu andikati maybe ekupedzisira vari kukura pamasongs atiri kuteerera there seems to be a mantra that is being pushed. Me against the world. Me, myself and I. I'm an army of one. Munhu anenge achidarozvo. Express yourself. Muri kunzwa mashoko ari kunangisa kuindividualism. I am my own person. Life is too short. You only live once. All those expressions iwawo ari kusundidzira vanhu kuti vave individualistic. And having nothing to do with and anyone. Having with anyone. Saka chero mumurimo mchiti we are a family. You want it to be a little heaven. Hakuna heaven. It is a hell.
because kune munhu ari kuti nhamo yomumwe hairamwigwe sadza, apa mumwe ari kutaurwa ndiwe. Muri kuona nyacho. So when you are exercising individuality, nhamo yemumwe inototsanyirwa, inotorambiswa. You are actually willing to change. If you are a person ari kukonzeresa zvataura naElder Maputi kuti kana zvauri kuita your exercise of individuality yapfuura chipimo, yakundokanganisa vamwe kuti havachafari, chiziva kuti iwewe watopfuura, waakune the other dark side of individualism, and the trajectory can only face down. All right. Yeah. Okay. Thank you so much. Ma'am Sarah. Yes, I think every relationship, one growth. Be it a business relationship, be it a family, a couple relationship, there is growth of some sort. If you are owner of a business, wagarane muno angori pa reception for 20 years, you should ask yourself why. Kana una muno arikungo koroba for 50 years, you should ask yourself why. Kana munhu ari pa same position for 10 years, you should ask yourself why. Saka if you are married for 5 years and your wife or your husband is still at the same place where you found them, ask yourself why. Thank you so much. Yes. Gono kandaiwo kama maningirikiri ma gems of truth. Yes. Mashoko ataurwa. Vafilipi chapter 2 verse 2. Mwari voti zadzisai mufaro wangu, muve nokufunga kumwe, muchiva nerudo rumwe, nomweya mumwe nendangariro imwe, musingaiti chinhu nenharo kana kuzvikudza, asi mumwe nemumwe ngaati nomwoyo unozvininipisa, vamwe vanomupfuura iye pakunaka. Mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake bedzi, asi ngaatarire zvevamwewo. Amen. Thank you. Thank you, Gono. Handina chimwe chokuwedzera. Amen. Thank you so much. Maita yenyu pa Family Matters, we are so happy nekuteerera kwamaita mukati mezuva ranhasi. Asi masoko makuru atinoda kusiyira vana vaMwari ndiye kutiko paunowanana neumwe wako, inonzi gedhi pakusimudzirana, pakudzidzana, zvakadaro zvekutiko mumwe wako anodiridzirwa, agosapotwa, agowana chizembero pauri, agobluma to be another person mukati meupenyu, and everything zvaanenge achive, it adds to the growth of the family. Ndo zvatati tichikurudzira mukati mezuva ranhasi. Asi tikazoenda kuumbimbi-ndoga wekutiko nhamo yemumwe hairambirwe sadza, zvakadaro zvekuti inini ndinorira pano, munhu ugomutsondora, ugomuparadza chimiro nedignity yake, ugotaura kuti iko hapana zvaunounza panapa pamusha panapa panoti ini. Hazvina mhosva kuti zviri kuitwa nemudzimai kana kuti zviri kuitwa nemurume. I am sorry to say, uri kugara nespouse ine bitterness. And vanhu vazhinji vari individualistic, they don't give other people time to even breathe or say anything. Vanenge vachingotsonderwa, atanga ichi hazvina musoro, ambozama ichi, zvinhu zvenyu zvakadhakwa, ambozama kuvhima nekuku, imbwa dzenyu dzisina kana kudya sadza. Munhu oita sei mukati meupenyu? Saka zvakakosha kuti musimudzirane mukati memuchato. Ende kana matorana, paonekwe kunzi uyu ndinhingi ari kuita add to the family, and the family iri kukura, iri kuita zvakanaka. Mwari ngakukomborerei, akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musokosvi pachirongwa Family Matters. God be with you. God be with you. Amen. Runoita titerere nekuva nekutsa Mwari rudo tiri vana vake.
titerere nekuwa nebutsa pasiride urombo kurwara nekufa ngerudoti tinobatsira vamwe kudawira Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa apo basa rapera tatorwa kusoro iyo ngoma ye tichaimba ndijesu ngerudo Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira